Hello, Alea. Hello, Doa. So great to see you. Good to see you. Just briefly introduce to you guys. Aleya Dao is a sound healer, spiritual master, teacher, and she's the founder of Seven Cups of Consciousness. It's an amazing modality that I've been practicing many years, and I've been studying with her for many years, and that really transformed, changed my life. And I would like to say thank you to Aleya. I'm glad that we will introduce this modality to you as well and hear it from Aleya Dao. So, welcome, Alea. Thank you. So, before the Seven Cups of Consciousness modality itself, I would like to ask you a little bit about your journey, your spiritual journey, and how you came to this point. Now you're serving hundreds of people all around the globe. So, can you please tell us about your journey a little bit? As a child, I was very sensitive, very empathic, and could perceive energy, beings, and a presence in other dimensions. And that sensitivity led me to study and research different ways of looking at the world, definitely alternative medicine. And as a teenager, I actually took classes in massage and energy work. And then in college, I became a massage therapist and a Reiki master. And then after college, I went on and got my master's in Oriental medicine. And then in 2001, I had an enlightenment experience where I perceived other dimensions. My entire consciousness shifted within 30 seconds. And over the years, I've been integrating that shift and that increase in perception of multiple dimensions and a remembrance of many lifetimes for myself. Wonderful. Evet, Türkiye'den dinleyen arkadaşlar için de Alea ile yaptığım bu sohbeti sizlere de çevirmek istiyorum. Alea Seven Cups of Consciousness, yani bilincin yedi kapısı sisteminin bizim uzun yıllar bir süredir eğitimini ve çalıştığımız gruplar yaptığımız bilincin yedi kapısı sisteminin kurucusu kendisi. Alea'ya birazcık kendi hikayesinden bahsetmesini istedim. Şu ana kadar bu yolculuğu nasıl başladı, şu ana kadar nasıl geldi? Alea daha çok küçük yaşlarda çok hassas, diğer boyutları algılayabilen, melekleri, yükselmiş üstatları algılayabilen çok özel bir çocukmuş. Ve bu nedenden dolayı da bazen kendini çok yoğun enerji altında hissetmiş. Daha o yaşlardan enerji çalışmalarına, spiritüel çalışmalara ilgi duymaya başlamış. Daha sonra üniversitesini ve doktorasını Oriental Medicine, yani uzak doğu öğretileri üzerine akupunktur, reiki ve diğer uzak doğu teknikleri üzerine yapmış. Bunun üzerine akademik bir eğitimi var. Ve şu anda da gerçekten hassas, gerçekten onun gibi bu hassasiyetleri, empatikliği taşıyan arkadaşlara da kendi çalışmalarıyla, kendi protokolleriyle yardımcı olmaya çalışıyor. Mele ile bu sohbetimizde biz sohbeti yaparken ben kısa kısa aralarda böyle Türkçe olarak da sizlere tercüme edeceğim. Yesterday I did the translation. Just briefly, we covered everything about that. So let's come to Seven Cups of Consciousness. What is it? Seven Cups of Consciousness, and what is unique about these pieces? The seven cups of consciousness are seven concepts that help create an energetic frame for living an incredibly empowered, connected, and aware reality life inside you. It helps you gain access to your inner world. It helps train you energetically how to perceive other dimensions. Bilincin yedi kapısı sisteminin tam olarak ne olduğunu sordum Alea'ya. Alea 7 tane temel konseptin oluştuğunu söyledi. Bunlar dengeli, huzurlu bir yaşam yaşamak için aslında temel prensipler. Yani bir modaliteden ziyade bir yaşam biçimi. Burada diğer realiteleri kullanarak, diğer realiteleri algılayarak aslında kendi yaşamımızı dönüştürüyoruz. The first concept of the seven cups of consciousness is we live in a multi-dimensional reality. İlk konsept, biz çok boyutlu bir realitede yaşıyoruz. The second concept is we are never alone. There is an angelic presence that encircles us that can help us
and positively, empathically impact us, which helps us in our journey here and in our awakening process. İkinci konseptimiz hiçbir zaman yalnız değiliz. Bizi her zaman çevreleyen meleksi, melek realiteleri var ve bunlar bize her zaman pozitif etki yaratıyorlar, pozitif titreşimleri örnek gösteriyorlar ve gelişimimize yardımcı oluyorlar. The third concept speaks to the idea of helping you cultivate an inner world, an inner energetic muscle that enables you to change your inner world, which then changes what you draw to you in your outer world, how you behave, how you feel, how you react and respond. Üçüncü konsept iç dünyanızla ilgili, iç dünyanızdaki enerjitik kaslarınızı geliştirerek, iç dünyanızı dengeleyerek, dış dünyanızın değişmesi, bunun dış dünyaya yansıması, dış dünyadaki inanç kalıplarınızın, davranışlarınızın değişmesiyle ilgili. The fourth concept speaks to the idea that as you are spiritually growing and awakening, you do the opposite of what you're intending on mastering until you reach a certain level of awareness, and then you begin to practice that which you intend to master. There are energetic practices that help you start cultivating more awareness so that you can do that which you were intending on doing instead of being in a painful experience doing the opposite. Dördüncü konsept belirli bir uyanış seviyesine kadar biz her zaman elde etmek istediğimiz özelliklerin dış dünyada tam tersini yaratıyoruz. Yani acıyı ve zorlukları kullanarak aslında kendi içimizde yüksek frekanslı titreşimler elde etmeye, özellikler elde etmeye çalışıyoruz. Ve istediğimiz, içeride elde etmek istediğimiz özelliğin genelde tam tersini yaratıyoruz dış dünyada ki onu yaşaya bu özelliğin kendi içimizde olduğunu bulalım. The fifth concept speaks to the idea that your body, Deva, your physical human body, is a nature spirit of this world and from this world, and that you are an etheric being riding in your body. Your body has its own unique consciousness, its own needs, its own behavior, and it too is in a process of awakening. Beşinci konsept, siz bedeniniz değilsiniz. Beden kendi bir bilinci olan bir doğa ruhu, bu dünyaya ait. Ve nasıl ruh gelişiyorsa bedenin de kendi gelişme mekanizması var. O da uyanış içinde, o da daha çok bağlantıya sahip olmak içinde. Ve aslında ruh galaktik bir varlık, eterik bir varlık. Beden bu dünyaya ait ama aynı o da ruh gibi kendi gelişimini, kendi ilerlemesini sağlamak istiyor. Ve biz ruh olarak, bir eterik varlık olarak aslında bedenle beraber bu hayatı devam ettiriyoruz. The sixth concept speaks to the idea that you are a soul, a being of light, who has cultivated many gifts, wisdom, mastery, gems. And the journey is retrieving your gifts and holding them on you, receiving them deeply, valuing them, which helps you cultivate more self-love, self-worth, and a stronger, coherent field that positively, empathically impacts others and the world. Altıncı konsept, bir ruh olarak bizler birçok yaşamlardan gelip çok güzel, çok özel iç dünyamızda özellikler, titreşimler elde ettik. Ve aslında ruhun amacı bu yolculukta daha fazla öz sevgi, öz saygı, öz değer elde etmek ve içindeki bu titreşimleri daha da yükseltmek, daha da güçlendirmek. The seventh concept and final concept speaks to the idea that you are a being of light riding in the form, and that in your line of light that flows on the front of the spine, there is an aspect of you that has vibrations and qualities, your essence that is absolutely perfect, and referencing your perfection, your safety, your support, and your soothing within, amplifying an inner world which positively ripples in a healthy, co-creative way into everyone in your life. Yedinci konseptimiz bir ruh olarak
bir eterik varlık olarak ilahi hattımızda kusursuz bir ışığa sahibiz. Ve Alea buna siz mükemmelsiniz der. Yani ilahi hattımızdaki ışık mükemmel. İhtiyacımız olan her şey aslında o ışığın içinde. Ve o ışıkta bu pozitif özellikleri, titreşimleri arttırarak dış dünyada da bunları kendimize çekiyoruz. Yani bu içimizdeki bu ışık aslında kusursuz, mükemmel ve tam. When you learn all of these concepts and the energetic practices with these concepts, you move into a place of peace, calm, self love, greater self worth. The critic quiets, the fear of judgment or attack from others decreases. You create a strong, coherent field that helps you transform your life and the lives of others in a healthy, co creative way. Bu sistemi ve araçlarını kullandığınız zaman aslında bunu bir yaşam biçimi haline getirdiğiniz zaman huzur artar, özsevgi artar, kendinizi daha fazla güvende hissedersiniz. Çünkü bilirsiniz ki iç dünyanızda tuttuğunuz her şey sizi korur, sizi güvende hissettirir, size huzur verir. Ve siz bunları içinizde tutarak başka insanlara da bunun nasıl yapılacağını enerjetik olarak örnek gösterirsiniz. So thank you for this overview of Seven Cups of Consciousness. So how do you work with clients? Like you do one-to-one sessions, groups? So for example, somebody is interested in this work, Seven Cups of Consciousness at Alea Dao. What's the first point of contact? How a person can start your work? When someone is interested in this work, I first recommend reading the book Seven Cups of Consciousness that's been translated into Turkish, and then working with the practitioners who know Turkish and can help you shift your energetic fields and get mastery of these concepts. So, doing a group session, doing one on one sessions with you, Doa, and other practitioners that you might recommend to people who are interested in embodying these radical concepts that really help shift the consciousness of yourself, your community, your region, and the world. Aleye bu sisteme, kendi bilinçli kapı sistemine ilgi duyan bir insanın ilk başlangıcı nasıl olabilir dedin. Ali ilk başta kitabından bahsetti. Seven Cups of Consciousness ya da Türkçesiyle Bilincin Yedi Kapısı adlı bir kitap var Aliye'nin. Muhteşem bir kitap. Bu kitap Türkçe'ye çevriliyor şu an. Daha yayınlanmadı. Bu kitap Türkçe'ye çevrilince Aleya ve ben kendi profilimden duyuracağım. Aleya'nın kendi sitesinden, aleadao.com sitesinden bu kitabı satın alabilirsiniz ve oradan okuyabilirsiniz. Bir de Aleya şunu söyledi. Kendi uygulayıcılarım var. Yani lisans verdiği, uzun zamandır çalıştı. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bir grubumuz var, küçük bir grubumuz. Amerika'da 3-4 arkadaş var. Bir de benim, Aleya'nın uygulayıcılarıyız. İletişime geçebilirsiniz, benden çalışma alabilirsiniz ya da grup çalışmalarıma katılabilirsiniz ya da başka bir uygulayıcıyla çalışmak istiyorsanız da sorabilirsiniz, tavsiye edebilirim size. And also, another thing I would like to mention, I mean, maybe you can ponder and explore about this concept, like the daily cups and the tall cups are an amazing way to really embody this work because gradually, every single day, you feel that your energetic fields are learning how to work with these protocols. So, what would you like to share about daily cups, tall cups? The daily cups and the tall cups are energetic processes that help you strengthen your energetic fields. I have gotten a lot of feedback from people all over the world that don't speak English, and Mhm. they listen to the daily cups and tall cups and they feel the shift in their energetic fields because it's all from the place of vibration. Aleya'nın kendi sitesinde bir abonelik sistemi var. Günlük kaplar, günlük bardaklar adında, yani bardağı şu şekilde söylüyor. Hani küçük bir yudum alın, günlük doz şeklinde, günlük bardak şeklinde. Kısa enerjetik meditasyonları var müzikle beraber. Aleya kendi bahsettiği protokollerini kullanıyor. Bunları aleadao.com, aleadao.com sitesinden üye olabiliyorsunuz. Haftada 3 kere ya da haftada 5 kere sanıyorum bu meditasyonlar size e-mail olarak giriyor. Bu meditasyonlar tamamen İngilizce. Ama Alea şunu söyledi. Dünyanın birçok yerinden Alea ile çalışan insan var. Hiç İngilizce bilmeyen insanlar bile üye oldular bunlara dedi.
Ve çok güzel dönüşler aldılar. Çünkü anlattığı tabii ki İngilizce bilerek yapmak daha güzel. Ama bunu bilmeseniz de titreşimsel olarak onlar enerji alanlarınızda çalışıyor. Ve size bir dönüşüm yaratıyor. Yani Aleya'nın sitesinden ilgileniyorsanız bunlara bakabilirsiniz. aleadao.com sitesinden. Oradan ilgileniyorsanız satın alabilirsiniz buna üyeliğini Aleya'nın. Ve o meditasyonları da dinleyebilirsiniz. And talk ups. Oh, So, about the talk ups. so I translated. So now talk ups, please. Oh, about the talk ups. Look at them more layered. That's why. Perfect. The tall cups are hour-long energetic balancing sessions, and we take a look at the energetic weather that's coming onto the planet that can help you shift your energetic fields in a really empowered, dynamic way. I go through multiple layers, share multiple protocols, also share different concepts that might be able to empower you and support you in your process of awakening. Bir de uzun bardaklar diye Türkçe'ye çevirebileceğim tall cups diye bir meditasyon çalışması var. Yani bu bir grup çalışması. Bunu 3 haftada bir yapıyor. Enerjitik hava durumuna bakıyor ve enerjitik hava durumuna göre grubun ve enerjinin destekleyebileceği protokolleri, katmanları getiriyor. Bu yaklaşık bir saat süren bir çalışma. Çok özel bir çalışma. Buna da aleadao.com'un sitesinden üye olabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Yani çok dönüştürücü, muhteşem bir çalışma. Tavsiye ediyorum. Now, Alea, just I would like to ask you about your 2022 projections. What do you see for this new coming year? I know that for you, new year energy starts from February. Maybe you can mention about that as well. The energy actually for me when I look at 2022 is we begin a new cycle whenever there's the equinox. And so we had the equinox and the solstice, Mhm. and they mark the shift in a season. And so we had our winter solstice, December 21st, and we're going to have spring equinox. And then also there's the Chinese New Year in February, and then the spring equinox in March. And so when I feel into the energy of 2022, I just see this incredible light coming onto the planet. And as that light comes on, it amplifies our awareness. We become more of our inner world, more aware of our outer world. And then it's the journey of, okay, how, as our awareness blooms because of this increase in light, how do we want to shift how we're holding ourselves? The ways in which you've been holding yourself that are discordant, you're going to become more aware of, and you're wanting to shift it more inside yourself into a more harmonic way of being. So the recap of 2022 is more light, more awareness, more opportunity to shift out of a dysfunctional way of being into a harmonic way of being. So you could kind of like recap it short on that one if you wish. 2022 ile ilgili Aleya'nın enerjetik gözlemini, yorumunu sordum. Alea enerjitik hava durumuna baktığım zaman dedi. Genel olarak kısaca özetliyorum bu kısmı. Alea enerjitik hava durumuna baktığım zaman 2022'de çok kuvvetli bir ışık geliyor. Ve bu çok kuvvetli ışık dönüşüm için inanılmaz güzel. Dönüşüm için, gelişim için inanılmaz faydalı bir dönem. Fakat güçlü bir ışık geldiği zaman tam olarak fonksiyonel olmayan, bizim için artık çalışmayan şeyleri de ortaya çıkaracak, bizim önümüze getirecek bir dönem. Eğer çalışırsanız, eğer bunlara yoğunlaşırsanız, ortaya çıkan şeyleri dönüştürürseniz muhteşem bir dönem. Çok yüksek ışığın geldiği bir dönem. It is a powerful year of change because awareness increases. Bilinç artacağı için dönüşüm olarak muhteşem bir yıl. Yani tam dönüştürücü bir yıl. Aleyha'nın aslında hep bahsettiği bu 2022 ile ilgili. Anything else, Doa? Yes. Yeah. I would like to just briefly mention because you used to work one to one with people. We've been working together for many years, but from now on, you have a new system, a platform system. So, would you like to mention about how you will go forward in your practice, this new model?
I'm going to be doing a lot more teaching as opposed to one on one sessions. I'll still have a very small practice of one on one, but typically not taking new clients. And so every few months, probably starting in the year of 2023, I'll be doing different courses on different topics. And I've just taken the last 6 months training up practitioners such as you to be working with people one on one. And every 2 weeks, I work with these practitioners, continuing to coach them and give them deeper layers and different aspects of how they can work with their clients one on one. And when you work with a practitioner for at least three to 6 months, then you could have one session with me once a year. But again, your practitioner is then going to be helping you go even deeper with any insights that I might see that they might not see. And you get this incredible, deep, transformative process because you have somebody coaching you on bringing in different energetic ways of being. Alea çalışma sistemi bundan sonra nasıl devam edecek diye sordum. Normalde birebir seanslar yapıyordu Alea. Fakat bundan sonra artık birebir seans almayacağını söylüyor. Sadece olan şu ana kadar rezerv olmuş seanslarını tamamlayacağını söylüyor. Zaten bir yıllık bir randevu süresi vardır Alea'nın. Yeni bir sistem getirdi. Bir platform oluşturuldu. Birkaç arkadaş daha var. Bir de ben varım. Diğer arkadaşlar Amerikalı. Artık bizler Alea'nın birebir seanslarını yapmaya devam edeceğiz. Biz 6 aydır çok yoğun bir intensive training süreci yaşadık Alea'yla. O bize zaten gerekli guidance veriyor. Birkaç Amerikalı arkadaş bir de ben varım. Sitede bir platform oluşturdu Alea. Oradan artık direkt randevuları alıp seansları bizlerden alıp bizimle 3 ya da 6 ay çalıştıktan sonra Alea'dan bir ya da 2 seans yılda alabilecek danışanlar. Bu şekilde bundan sonraki çalışma modeli bu şekilde Alea'nın. Zaten yakında bunu kendi sitesinden de duyuracak bu platformu. Alea, last question. I was checking my notes. You've been working for many years, just 20, 30 years, like 30 years. 30 years, yeah, massive. 30 years you've been working. What is the most interesting challenge or challenges that you work with yourself or clients, doesn't matter. What's the most layered thing that you worked? That's a great question. Oh, the most challenging is when we're working with someone, a client typically, and they don't want to take responsibility for shifting their life. They want to give that responsibility to a healer, to a teacher, to family, to friends, to the community, to the government. When they give responsibility away for their transformation, for their growth, for their happiness, for their peace, for their support, for their calm, that is the most challenging. And so I really think that the people that are going to resonate with this level of work are people that do want to take responsibility for shifting themselves inside. Sometimes we get so focused on wanting to shift the outer world and everyone in the outer world, but it's actually really about wanting to shift our inner world. So we have to make that move and we have to retrieve that responsibility for creating your own life for you, recognizing your inner world that you are holding inside you. It impacts a greater whole, but it first starts with you. Ali'ye şunu sordum son olarak. 30 senelik profesyonel hayatında çalıştığı en zor durumlar neler diye. Şunu söyledi. Danışanlarda en çok zorlandığı, özellikle bu yaptığı bilinci yedi kapı sistemiyle ilgili. Eğer bir kişi kendi dönüşümü için, kendi gelişimi için sorumluluk almıyorsa ve kendini dönüştürme, şifalandırma, geliştirme sorumluluğunu bir şifacıya, bir öğretmene, bir guruya, yani kendisinden başka birine, dışarıda bir şeye veriyorsa, bu aslında en zor şey. Çünkü kişi ancak sorumluluk aldığı zaman, kendi iç dünyasının dönüşümünün sorumluluğunu eline aldığı zaman ve kendi iç dünyasını dönüştürdüğünde aslında dış dünyasının da dönüşeceğini fark ettiği zaman gerçek dönüşüm başlıyor. Yani Aleya'nın söylediği şey özetle en zor şey kişinin kendi sorumluluğunu başkalarına ya da dış dünyaya vermesi. And I want to thank Jean Adrian for introducing
you to me. And I want to thank you, Doa, for inspiring me and motivating me to get the rights from New World Library and find a translator and get the Seven Cups of Consciousness translated, and to and your motivation to become a trainer, a practitioner, and do the cups and do the group sessions using the Seven Cups of Consciousness. I am deeply grateful for you inspiring and motivating me to take this work in a bigger world in the world, in a bigger way in the world. Alea şunu söylüyor. Özellikle Alea ile beni tanıştıran sevgili Jean Adrian. Jean Adrian'a çok teşekkür ediyorum diyor. Ve bana bu sistemi kitabın çevirisini yaptığım için, grup çalışmaları için, daha fazla insana ulaştırdığımız için bu çalışmayı e, da teşekkür ediyor bununla ilgili. I'm really deeply honored for these words that you say, and also I thank you for guiding me in my journey, because similar to you, I'm coming from a very sensitive childhood and lots of issues and sensitivities. So I'm grateful that we met and walking this path together with you and learning how to be present both in the physical world and the higher realms. That was my challenge. And I'm grateful for you for holding my hand and walking together with me in this journey. It is an honor. Thank you very much. Thank you for your time, Alea, and thank you for being with us, and hope to see you soon in the future in such kind of platforms as well. And lots of love to you from London. Thank you, Doa. Bye-bye.